I don't know that the idea is that we come here to particularly learn new things. I think that you come here to review a World Cup and to listen, of course, to what the technical study group found with regard to trends, for example. And you also come to meet your colleagues, to meet other coaches, to exchange ideas, and to prepare really for the next tour. Dan Sturridge was injured. No, I'm not answering those questions. So you have to go through this. This is about the tournament here. I've said what needs to be said on that subject. I'm not here to answer questions from the English mass media. I'm supposedly talking to the Russian mass media. You don't seem to be Russian to me. Вы не похожи на россиян. Сборную. Что в России у сборной Англии очень много поклонников. Do you know that we have a lot of fans and supporters of the English team here in Russia? I have actually noticed that. Yes, when I went out last night, there were a lot of people who stopped me and obviously knew who I was. So я заметил, потому что мы вчера выходили, и многие меня останавливали, то есть получалось, что они знали, кто я такой. So I understand that we must have a following here in Russia, and I've also seen people wearing England shirts, shirts from club teams. So it's nice to know that English football is alive and well in Russia. Я видел здесь футболки национальной сборной, футболки клубные, некоторые английские. То есть я понимаю, что у нас есть определенная база поддержки здесь. Сборную... Особенно много болельщиков появилось после осени 2007-го, когда вы проиграли хорватам на Уэмбли. When you lost against Croatia in 2007, then we had an increase in the support base. Is that right? Правда? А вопрос такой, значит, создает ли тренеру сборной Англии большие проблемы то, что в английских клубах очень мало английских футболистов? Do you have many difficulties due to the fact that there are not so many English players in the English clubs? Yes, that's something that is being well spoken about, and everybody knows that every year the number of English players or English men who could play for England, who play regularly for their clubs in the Premier League, gets less and less. Об этом говорят, это не секрет, то что год за годом количество англичан, которые играют в клубах, уменьшается. But that's because the league is a very powerful league, where at this moment in time many of the best players in the world want to come to play. Но это означает только одно, что лига очень мощная, и многие из лучших игроков мира хотели бы играть в нашей лиге. But we still believe that the work that goes on in the youth development in our clubs is a very good work, and that good English players are still being produced. And what it has meant, maybe, is that we now use many of these players, younger players, who are not always playing every week in their clubs. But strangely, even though they're not first choice for their club team, they're still in an England setup. But we believe they're good enough, and we believe they will progress. Но тем не менее, я считаю, что работа, которая проводится с молодежью в Англии, очень хорошая. Мы готовим прекрасное новое поколение, и мы задействуем их. Даже если, может быть, они не первый выбор, те доморощенные игроки, которых мы задействуем, достаточно хорошего качества для того, чтобы прекрасно представлять английский футбол. Mr. Hodgson, have you discussed with Fabio Kапello, English national team here No, Вы обсуждаете с Капелло национальную сборную Англии Fabio здесь, is в a good Петербурге? friend of mine and has been for many years since our time in Italy together. We actually travelled on the same plane to St. Petersburg, but we had no reason to discuss those things. He did a very good job for England during his time as Фабио старый national друг, coach. мы регулярно встречаемся, вместе сюда приехали в Петербург, говорили обо многом, но не об этом. И он хорошую работу провел в Англии, думаю, что его наследие будет развиваться. Похожа ли сборная России при Капелло на сборную Англии при Капелло? Есть что-то общее? Does the Russian team under Capello look like the English team under him? Are there similarities? I can't answer that question, I'm afraid. I
I would need to be an expert on Russian football and the Russian national team, and I'm not. Конечно, не смогу ответить, потому что для этого нужно быть экспертом в российском футболе и в российской национальной сборной. Я им не являюсь. I would think your opinion on the subject is every bit as good as mine. Я думаю, что ваше мнение того же стоит, как и мое. What did you? Sorry, you say Petersburg somewhere that you'd like England to be based? Is there somewhere that you've looked at and thought, you know what, we could? No, Вы хотели бы, чтобы Англия базировалась в Петербурге, сборная? We haven't come here to discuss venues for the Мы не приехали сюда, чтобы обсуждать 2018 World места Cup. проведения We're следующего чемпионата мира. concentrating in England at least on the 2016 В Англии мы Euros сейчас in пока France. что руководствуемся But датой if you ask me 2016 my года opinion во of St. Франции. Petersburg, I think it's an absolutely splendid city. Но если вы хотите услышать мое мнение о Петербурге, я думаю, что это великолепный город. Incredibly impressed by the architecture, by the culture. Потрясающая архитектура, удивительная культура и история. It's a city I've always wanted to visit. So when FIFA and UEFA were kind enough to organise their conference in St. Petersburg, it suited me personally very well. Я давно хотел сюда приехать, поэтому когда я узнал, что FIFA и UEFA собираются организовать эту конференцию здесь, мне это очень понравилось. Здесь вопрос, коллеги. Last question. Англия давно не выигрывала на крупных турнирах. Есть ли какая-то такая ментальность от отсутствия побед? И можно ли с ней бороться? It's been a long time since England won at the great tournament. Has this affected the mentality, and how can you combat this? Well, you don't. Has it affected the mentality? It's certainly something which we are unbelievably conscious of. Повлияло ли это на ментальность? Ну, безусловно, мы очень хорошо сами это осознаем. You know, England is a very passionate football country. Англия – это страна очень страстно относящаяся к футболу. And we have a strong league. You know? We've always had a strong league with top clubs. У нас сильная лига, она всегда была сильной, у нас клубы высшего уровня. And many times in the past we've gone into tournaments believing that we have some really top class international players. But we've always failed, unfortunately, at a hurdle, often a quarter or semi-final. So unlike teams that we could compare ourselves with, Germany and Italy and Spain as three classic examples, we haven't reached the heights that they have reached. И очень часто мы, руководствуясь этим соображением, выходили на международный уровень, понимая, что у нас в распоряжении лучшие игроки, но не проходили барьер четвертьфинала, даже восьмой финала, в отличие от наших конкурентов, Германии, например, или Испании. But whether that affects the mentality of a current generation would be a matter for debate. As far as media is concerned, it's always a presence because everything you do now is always being compared to what's happened in the past. Насколько это влияет на нашу ментальность, я не знаю, здесь определенную роль играют средства массовой информации, потому что бы вы ни делали в настоящий момент, сравнивается с тем, что вы делали раньше. But I'm not 100% sure that the average age of our team at the moment is under 24 years of age. So, you know, probably the only person in the whole group who has any memory or any understanding of 1966 is myself. So I don't honestly believe it affects our mentality that badly, and one thing is certain, it should not be allowed to affect our mentality, because what you do today, you could learn lessons from the past, but your mentality should not be affected by the past. Средний возраст наших футболистов до 24 лет, поэтому, конечно, никто из них не имеет исторической памяти о 1966 годе. Я единственный человек, который может это вспомнить. Что бы вы ни делали в прошлом, я думаю, что прошлое должно служить базой для извлечения уроков, но влиять на вашу ментальность сегодня оно не должно. Короткий вопрос. He's doing a great job here translating. Thank you very I'm very much. impressed. Thank you. Европейские тренеры обсудили феномен сборной Коста-Рики? Have you discussed with the colleagues from Europe the phenomenon Costa Rica? No, I don't know that Costa Rica was a phenomenon. Не думаю, что это феномен или явление Коста-Рика. They were a very good team with players who played very well together and worked very hard for each other. Очень хорошая команда со спаянными, дисциплинированными игроками, которые много делали друг для друга. And what all of us would have liked to have taken from Costa Rica
is their preparation time. Because most of us took players at the end of a long season and had 4 to 5 weeks before the first game, whereas the Costa Rican coach told me they'd actually been preparing the team non-stop for well over a year. And, we would have liked that amount of time, and we would have also then have maybe had a chance to hone our play in the way they did. But I thought they were very good. I think that they fully deserve all the praise that they got. But I wouldn't put it down as a phenomenon. I would put it down as an example of what good preparation and time with the players can bring. Нам бы хотелось, в принципе, одно мне позаимствовать, это уже в прошлом. Мы собрали игроков в конце очень сложного сезона. За 4-5 недель до начала турнира. Коста-Рика, как сказал мне костариканский тренер, готовилась целый год, имея возможность отточить навыки, спаять команду. Безусловно, повлияло на результат. No, just to take the question from the lady here. Otherwise I'll be accused of sexism. What did you learn from the World Championship in general? In general, well, that football continues to move forward. There's no turning back the clock. Потому что футбол продолжает развиваться, часы вспять уже обернуть нельзя. I think we've already reached a very high level in terms of what the players can do physically, the intensity at which they can play. Мы уже вышли на очень высокий уровень с точки зрения физических возможностей игроков, интенсивности игры. So any steps we make now will be smaller steps in that direction. Любые шаги, если они возможны сейчас, они будут менее длинными, маленькие шажки. But in terms of changes in the game tactically and, developments in the game, which differ, if you like, from the last World Cup, I didn't see any major signs of any major changes. It's purely the fact that the intensity of the competition gets stronger and stronger. The pressures on the players, both physically and mental, get greater. And one of the areas we will have to look into in the future is preparing these players mentally for the pressure and the stress they're going to come under when they go to a tournament, because even when they play at big clubs all around the world, when they get to a World Cup, most of them will tell you, this is something extra, this is something more difficult for me to come to terms with. Ничего нового, революционного я не увидел с последнего турнира. Увеличилась скорость, увеличилось давление. Безусловно, то давление, которое испытывает игрок, даже если он привык играть в лучших клубах мира, оно все-таки другое, когда он выходит на уровень чемпионата мира. Об этом говорят футболисты. Я думаю, что куда нужно вкладываться, так это психическая подготовка и работа с футболистами соответствующим образом. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.